Now, in Kenya's northern frontier town of Ramu, in the county of Mandera, AFSA FARAH is a blossoming sunflower. She's the only female public service vehicle driver in the deeply conservative region where women have held traditional roles of caregiving. In this week's episode of Women in Power, NTV's South Rift editor, Bridget Ngana, took a ride in AFSA's car from Ramu to Mandera and shares her story of resilience and how her work is helping her family get by back at home during the drought. This is Ramu, a town on the last frontiers of Kenya's territory along the Ethiopian border. Here, Islam influences the way of life for the pastoralist communities, where women are often homemakers and reserved when out in public. But AFSA FARAH is cut from a different cloth. She stands out at the bus stop as the only woman sitting behind a steering wheel, waiting for passengers to ferry them to Mandera, more than 70 kilometers away. It is often a risky and rough journey due to the bad state of the road, but for 3 years, AFSA has built a reputation as the only woman driver who travels that route. We enlist her services as we head back to Mandera from covering the impact of the drought on pastoralists here. We soon learn that every trip needs thorough preparation, from checking if the spare wheel is fit for the road to filling the fuel tank. AFSA is a university graduate, but when she failed to secure formal employment, she started out as a cab driver before getting into the matatu industry in Ramu. Graduate ilikuwa 2018. Nilimaliza shule, nilienda university, nilimaliza tena ndio nimesema sasa wacha tu nifanye tu kazi sasa jioni. Ndio nimependa. Nilifanya kazi ya IBC, ndio nilisema tu wacha tu nifanye hii kazi tu, ndio kazi nyingine sina. Ndio nilinunua 3 vehicles. Sasa moja niliuza tena. After 1 year, nilinunua moja nyingine. After 2 years, niliuza tena. Hii sasa ni ya 3. AFSA says the last 3 years behind the wheel have seen her take care of her family and siblings. And while she anticipated resistance from the men in the highly competitive industry, she was met with immense support, even from the security officers manning the security checkpoints along the route. Kama watoto wamefukuzwa kwa shule, madarasa nini, sasa kama wanataka nguo nini hivi sasa ya kula, sabali ya kulala, sitima, maji yote. Ya customers yangu yote sasa mingi sasa ni wanaume hata. Wanawake sasa ni moja tu. Bali walisema sasa niwe ni msichana peke yako ndio wanaendesha, anafanya kazi, yo si wala ingine ni private. Sasa yako ndio unafanya kazi, wacha tu kusaidia sasa mnakaribisha. Sasa hata wao askari hata amchukuli mimi pesa kwa barabara. Wakiniona kwa face yangu tu sasa mimi napita. The journey to Mandera is not for the faint-hearted. AFSA has to navigate the poor roads and security threats owing to this region's past encounter with terror attacks. Mimi sifanyangi kazi usiku. By 6 jioni naingia nyumba. By 7, 8 natoka kwa nyumba sasa niingie kazi. Mchana tu nafanya kazi, si usiku. Usiku nikipata customer moja sasa inataka nimsaidie, ndio brother yangu ama nini, sasa sister ndio ananifuata, sasa ndio tunamchukulia. She hopes to have a fleet of public service vehicles and has even begun fielding requests from girls and women in her community on how they too can get into the transport industry. Na kitambo walikuwa wanafikiria pengine mwanamke anaweza endesha gari. Hawajafikiria. Ndio waliniona ndio walianza sasa wafanye haya. Sasa ni hata nivunze waendeshe gari ndio wanataka hiyo. Wako. Kama wangapi sasa umekutafuta?
wengi tu, hata kama ni almost 15 baadaye. Dini haiwezi sema sasa ni kitu ingine sasa, hata si ya kuendesha peke yake, si wana airplane, so wasichana wanafanya kazi. Ilikuwa moja niliuza, tena ile ya mbili niliuza, tatu. Sasa baadaye sasa nataka nimfikishe kama 3, 5 hivi. Sasa pesa imekuja na hiyo magari ndio itoe sasa magari zingine. We're in one of the main streets within Mandera's central business district where taxi drivers ply their trade, and AFSA is turning out to be a pioneer of female public service drivers who are shining a light and setting a new path for other women who can try out traditional roles that were initially reserved for men. But she is breaking that mold and proving that women can fit in any economic sector, even in conservative areas like here in northern Kenya. Bridget, Ghana, NTV, Mandera.